Bismillahirrahmanirrahim. So in reflection of light, at first we will take a look at the definition, okay? So this is the surface of separation, okay? So when light ray wants to pass from one medium to another medium, then what will happen? From the surface of separation, a portion of the light will be reflected back to the first medium, right? Will be reflected back to the first medium. So this incident is known as reflection of light. So the light ray that is coming, it is called incident ray, and the point at which the light incidence, it is called point of incidence, and this green, the reflected ray, is reflected ray. And at the point of incidence, if you draw a perpendicular, at the point of incidence, if you draw a perpendicular on the surface of separation, then that line is called, anybody can say, that is called, বাহ তোমরা তো দেখি ভুলে গেছো, তাহলে নরমাল আর ইনসিডেন্ট রে, এটার মাঝখানে যে অ্যাঙ্গেল সেটাকে বলে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স, এবং তোমাদের নরমাল আর হচ্ছে রিফ্লেক্টেড রে, এই দুইটার মাঝখানের যে অ্যাঙ্গেল এটাকে বলে অ্যাঙ্গেল অফ রিফ্লেকশন। এখন রিফ্লেকশনের যে ল, প্রথমটাতে খুব ইজি, ইনসিডেন্ট রে, নরমাল আর হচ্ছে রিফ্লেক্টেড রে all lie on the same plane. And the second law, that is the most important one, that angle of incidence is equal to angle of reflection. That means if this angle is 30 degree, this angle will also be 30 degree. If this is 60 degree, this is also 60 degree. Okay. Now we will talk about mirror. Okay, how many types of mirror do we study? Mirror. আচ্ছা, আমি কি তোমাদেরকে টিউশনে কয়েকদিন আগে এটা পড়াইছি? ক্লাসে কোথায় যেন পড়াইছি গুলো? Yes teacher. Yes sir, পড়াইছেন। ওকে ওকে, তাহলে মিরর আমরা এখানে মূলত যেটা দেখব, মেইনলি প্লেন মিরর, and number 2, it is a spherical mirror. Spherical mirror can be divided again into concave and convex mirror. And convex. Okay, so plane mirror is the plain one that we see in our daily life, okay, which we are using. So here, if there is any object, okay, so we will see the image of this one inside the mirror, right? Okay, if you stand in front of the mirror, we see ourselves inside the mirror. So that is the image. This is the object and this is the image. And how this image is formed, you already know. We need two reflected ray, right, to get the image. Always remember, এই জিনিসটা মনে রাখো, to get image. Okay, shortcut লিখলাম, to get an image we need two reflected rays. Two reflected rays. Now these two reflected rays will come from two incident ray, right? দুইটা incident ray থাকলে তখনই তো সেগুলো reflected হয়ে refracted rays পাওয়া যাবে। Okay, so remember this thing. Okay, so from here one incident ray will come perpendicular and it will be reflected back along the same way. The reflected ray, let us draw it in this way. So this is the reflected ray, okay, along the same way it will be reflected back. Another incident ray, let us draw from this point, it is going in this direction, okay, and the reflection will take place according to the law of reflection, that is the angle of incidence, okay, will be equal to the angle of reflection. So the angle that it is making here, it will make the same angle there and it will be reflected in this way. So now if you notice here that two reflected rays, they must meet somewhere. So these two reflected ray, one is going in this direction, another one in this direction. So if you increase them, they will never meet anywhere. So in order to make them meet each other, you must extend them backward. So when you extend them backward,
then you will see that they are meeting at a point inside the mirror. That is why inside the mirror we see the image, and such image is a virtual one. When can we say an image is a virtual one? Whenever the image will be inside the mirror. Means we have to extend the rays backward. That time we will say that the image is a virtual one. Okay. And it is erect. Virtual images are always erect. That means shoja. Shoja means if you stand in front of the mirror, your head is up, leg is down. Inside the mirror, the image that you see, that also has head up, head and leg down, right? So this is erect. If any time if you see inverted image, then what you are supposed to see? If you're standing in front of the mirror, that your head is up and leg is down, and the image is like head is up, leg is up and head is down, that time you can say that it is inverted. But in our normal mirror, everyday mirror, that is plain mirror, the image that we get, it is a virtual one, erect, and the size of the image is equal to the size of the object. Okay, if we are 6 feet tall, then inside the mirror we will see ourselves 6 feet tall. Okay, it's not like that the image will be 5 feet tall or 7 feet tall. No, the height doesn't change, the size doesn't change. This is in case of plain mirror I'm talking about. Okay, so it is neither magnified nor diminished, it is equal to the object. The image size, image size is equal to the object size. Okay, so this is all about the image formation in plane mirror, but mostly we will focus on spherical mirror, and to be more specific, on concave mirror. Okay, so in a spherical mirror, you know that there are two types. First one is concave mirror, and in case of concave mirror, let us revise this. There are some terminologies we need to recall to study the concept of concave mirror. If you remember, a concave mirror looks like this, and there is a principal axis, right? On the principal axis, there is a point which we call principal focus, and there is another point that is center of curvature. Kindly go through these definitions. Okay. Now, for concave mirror and convex mirror, okay, number 2 is convex mirror. There are some ray diagram rules, right? These are very important. So if the light ray comes parallel to the principal axis, okay, similarly, I will draw a convex mirror here. Okay. So the light ray has to come parallel to the principal axis. Then what will happen? If this is the principal focus, okay. So in concave mirror, after reflection, the light ray will pass through principal focus, right? This is number 1 rule. And in case of এখানে তো এটা রিফ্লেক্টেড হয়ে ওইদিকে চলে যাবে, তাই না? তো এটা এমন ভাবে যাবে যেন মনে হবে যে প্রিন্সিপাল ফোকাস থেকে আসতেছে। ওকে, এখান থেকে আসতেছে বলে মনে হবে। ওকে, so concave and convex, this is the first rule of ray diagram. Let me talk about the second rule. Okay, I will write it number 1. Then the second one is just the opposite of this one. Opposite of this one. How? So now this is the opposite one, means previously our light ray came parallel to principal axis, went through principal focus. Now we will go opposite, ulta. So the light ray will come through principal focus and then pass parallel to the principal axis. Okay, like this. The light ray has incident through the principal focus, and after reflection it will pass parallel to the principal axis. Okay, মানে ঘটনাটা উল্টা এখন। ঠিক একইভাবে এটা যদি আমি এখানেও দেখাতে চাই, then how can I show it? So if there is a light ray which is coming towards principal focus, মানে লাইট রেটা এমন ভাবে আসছে যেন প্রিন্সিপাল ফোকাসের দিকে যাচ্ছিল, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? এটা রিফ্লেকশনের পরে it will pass parallel to principal axis. So that is ray diagram rules number 3. Sorry, number 2.
Then we will discuss about number 3. So what does number 3 say? Okay. Now light ray will pass through center of curvature. Okay, so let us say the center of curvature is this one. Not principal focus, okay? Principal focus is this one, center of curvature is this one. So if light ray incidents through center of curvature, then what will happen? It will be reflected back along the same way. Okay, so if the light ray passes incidence through center of curvature, it will be reflected back along the same way. Okay, so and for concave mirror, if I want to show you, then if this is the center of curvature and the light ray was coming towards center of curvature, light ray was coming towards center of curvature, then it will be reflected back along the same way. এই ক্লাস হচ্ছে শেষ 11:50 কয়টা বাজে কত বাজে আচ্ছা ওকে তাহলে 4 মিনিট আছে ওযু করে ফেলেন আমি নামাজ ক্লাস শেষ করেই Okay, so these are the 3 rules of ray diagram for concave and convex. That means a spherical mirror. Using this one, we can actually draw any image we want. Like I will show you one for concave mirror. Concave mirror এর জন্য আমরা 6টা পজিশনের জন্য ইমেজের লোকেশন বের করছিলাম। Do you remember? এই পজিশনগুলো মুখস্থ করতে হবে। At first the object was at infinity. এভাবে লিখি নাম্বার 1, then number 2. কেউ বলতে পারবা? কয়েকদিন আগেই তো করাইছি। হালিমা আছে? হালিমা? হালিমা? হালিমা নাই। ইমন বলো। Outside center of curvature. Outside center of curvature. Then At the center of curvature. Yes. Then between Center of curvature and principal focus. Then 5 at principal focus. এগুলো সবগুলো তো আসলে ডিটেইলস রিভিশন ক্লাসে দেখানো সম্ভব না। তো between এরপরটা হচ্ছে between principal focus and pole. Principal focus and pole. তো এই 6টা পজিশনের জন্য কিভাবে ইমেজের লোকেশন বের করতে হয় সেটার একটা টেকনিকও শিখেছিলাম, যে মানে তোমার অ্যাড করে 6 হইতে হবে। অ্যাড করে কত হইতে হবে? 6। যেমন মনে করো আমি যদি তোমাকে বলি the object is at center of curvature, outside center of curvature, তাইলে তোমার ইমেজ কোথায় সেটা বের করতে হবে। তো তাইলে এখানে তোমার আউটসাইড সেন্টার অফ কার্ভেচার এটা হচ্ছে 2 নাম্বার, তাই না? 6 মিলানোর জন্য তোমার আর কত লাগে? 4 লাগে, তাই না? তো 4 নাম্বার কি? বিটুইন সেন্টার অফ কার্ভেচার এন্ড প্রিন্সিপাল ফোকাস তোমার ইমেজ থাকবে এখানে। The image will be between center of curvature and principal focus like this, okay? তো এটা একটা শর্টকাট টেকনিক ছিল। তো এইটার যদি কেউ ডিটেইলস দেখতে মন চায় যে 6টা রে ডায়াগ্রাম, এটা আমি ফুল একদম বোর্ডের মধ্যে এঁকে তোমাদেরকে ডিটেইলস দেখাইছিলাম। সো প্লিজ ওইটা একটু দেখে নিবা। এখানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটার উপর ফোকাস করতে হবে সেটা হচ্ছে এটা বিটুইন প্রিন্সিপাল ফোকাস এন্ড পোল, যেটার জন্য এই যে একমাত্র এটাতেই আমরা ভার্চুয়াল ইমেজ পাবো। একমাত্র এটাতেই আমরা কি পাবো? ভার্চুয়াল এন্ড ইরেক্ট ইমেজ পাবো, ঠিক আছে? আর বাকি সবগুলোর জন্য আমরা কি ইমেজ পাবো? রিয়েল এন্ড ইনভার্টেড। রিয়েল এন্ড ইনভার্টেড, আর আরেকটা এখানে ভার্চুয়াল এন্ড ইরেক্ট ইমেজ। বলো কারো কোনো সমস্যা আছে? মনে রাখতে হবে রিয়েল যদি হয় তাহলে ইনভার্টেড, আর যদি ভার্চুয়াল হয় তাহলে ইরেক্ট। ওকে, সো এখন আমরা একটু ইকুয়েশন গুলো নিয়ে ডিসকাস করি। এখানে যে ইকুয়েশন গুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে 1/f is equal to 1/u plus 1/v, ঠিক আছে? এখানে u হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ অবজেক্ট, এটা v হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ ইমেজ ফ্রম দ্য মিরর অবভিয়াসলি, এন্ড দিস ইজ ফোকাল লেংথ। ওকে, ফোকাল লেংথ। আচ্ছা, ফোকাল লেংথ এটা আবার ওই যে রেডিয়াস অফ কার্ভেচারের অর্ধেক, f equal to r/2, এটা আরেকটা ইকুয়েশন। এন্ড দেন আরেকটা যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ম্যাগনিফিকেশন। ম্যাগনিফিকেশন, ঠিক আছে? ম্যাগনিফিকেশন, m is equal to
এটা হবে মাইনাস ভি বাই ইউ ইকুয়াল টু এল প্রাইম বাই এল। তো এখানে ভি হচ্ছে কি তোমার ডিস্টেন্স অফ অবজেক্ট, সরি ডিস্টেন্স অফ ইমেজ, ইউ হচ্ছে ডিস্টেন্স অফ অবজেক্ট, এল হচ্ছে এল প্রাইম হচ্ছে সাইজ অফ দ্য ইমেজ অর লেংথ অর হাইট অফ দ্য ইমেজ, আর এল হচ্ছে হাইট অফ দ্য অবজেক্ট। ঠিক আছে, এগুলো তো ডিটেলস তোমরা পড়ছো, জাস্ট খালি একটু রিভিউ আর কি। ওকে, তো এখানে কোনটা কখন পজিটিভ কখন নেগেটিভ সেগুলো আশা করি তোমরা জানো। যেমন এফ, এটা তোমার পজিটিভ হবে কিসের ক্ষেত্রে? কনকেইভের ক্ষেত্রে, আর নেগেটিভ কনভেক্সের ক্ষেত্রে। এখানে আসলে এটা এভাবে বলা যায়, যা যা তোমার মিররের সামনে থাকবে সেটাই পজিটিভ, যেটা যেটা মিররের পিছনে থাকবে সেটা নেগেটিভ। যেমন মনে করো এখানে আমরা দেখছি যে এই কনকেভ মিররের ক্ষেত্রে তোমার ফোকাস, প্রিন্সিপাল ফোকাসটা থাকে মিররের সামনে, তো এটা পজিটিভ ফোকাল লেন্থ। কিন্তু কনভেক্সের ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে মিররের সামনে, এটা হচ্ছে পিছনে, তো পিছনে থাকে ফোকাল লেন্থ, তো তাইলে এটা নেগেটিভ। ঠিক আছে, আচ্ছা। আর ইউ, তোমাদের লেভেলে ইউ সবসময় পজিটিভ, ইউ নেগেটিভ হওয়ার যে ঘটনাগুলো এগুলো তোমাদের লেভেলে না, এগুলো এইচএসসি লেভেলে আছে। তো তোমরা অঙ্কগুলোতে ইউ সবসময় পজিটিভ ধরবা, ইমেজ রিয়েল হলে পজিটিভ, ভার্চুয়াল হলে নেগেটিভ। এল প্রাইম ইরেক্ট হলে পজিটিভ, ইনভার্টেড হলে নেগেটিভ, এল অলওয়েজ পজিটিভ। এই সাইন কনভেনশন গুলো মনে রেখে ক্রিয়েটিভ সলভ করবো ইনশাআল্লাহ। তো নেক্সট ক্লাসে আমরা ক্রিয়েটিভ সলভ করব। তোমাদের কাছে কি পিডিএফ আছে নাকি দিতে হবে? স্যার আছে। ওকে, তো তাহলে সেই পিডিএফটা যদি এক গ্রুপে আরেকবার শেয়ার করে দিও, যাদের কাছে নাই তারা যাতে পেয়ে যায়। পরবর্তী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ আমরা ক্রিয়েটিভ ডিসকাস করবো ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, ওকে চলো, ওকে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।